Porini Maize Meal, unga wenye ladha ya Kiafrika. Unga wa mwananchi kwa bei ya mwananchi. Porini Maize Meal. Taste it, feel it. Karibu sana mtazamaji wa Esupen TV. Leo tuko maeneo ya Koech kwa Mheshimiwa Koech. I'm your host Felix Leseni and welcome to this very interesting episode, very interesting interview. Nakwambia zile maswali mmekuwa mkiuliza pale social media leo zitajibiwa zote. So welcome so much kwa Mheshimiwa Eliud Koech. Anajulikana kama engineer. How are you sir? Very fine. Tumefurahi sana kufika nyumbani. Karibuni sana. Yeah. Karibu. So, kuna watu wa Esupen TV, watu wa Kajiado County, watu wa Koech, wamekuwa wakisikia engineer Eliud Koech na wengi wao wanauliza, who is he? Thank you very much Mr. Felix. First of all, karibu sana nyumbani. And I think engineer Eliud Koech is just a simple Kenyan ambaye is a resident of Koech ward. Very humble. If you ask around, you'll realize that this is mtu ambaye ako down to earth. And personally, I got a privilege actually to be honored with doctorate like a week ago. So now I'm a Dr. Engineer Eliud Koech Mosaru. And professionally, I'm an engineer. Nafanya small projects za construction, za manyumba na za barabara hapa na pale. I'm still growing pole pole. Yes sir. Wow, that is very nice. Mheshimiwa engineer Eliud Koech. Yes. Pengine tungetaka kujua Eliud Koech alizaliwa wapi, akasomea wapi mpaka sasa. Asante sana. I think engineer amezaliwa na akalelewa Koech ward. It's only that I've had an opportunity kutembea Kenya. I've studied in Kenya. I've even had the privilege of even studying abroad because actually I did my masters at the University of Derby in the United Kingdom. So nimetembea Kenya. In as much as I was born and raised here, I've had an opportunity to visit other places within our country. So you can call it kukua, what do we call it? Local tourist. Yes, sir. Wow, so Mheshimiwa Eliud Koech is a learned fella. By God's grace. Amen. Yes. So Mheshimiwa, umesoma sana. Kuna kazi ya engineer. Mbona unataka ukuwe MCA? Asante kwa hilo swali. Actually, a few days ago I met one of the aspirants also. Akaniambia, why can't you go back and practice engineering? I told him, because he told me labda aliangalia payslip ya MCA, of which myself I have not taken a keen interest on how much the MCA is being paid. Unaona? So I told the fella, like, mimi I'm not going there for the sake of money. Tumepitia changamoto mingi kama watu wa eneo hili. Unaona? And if you are a leader and you are going there with the mindset of how much you are being paid, then you are not a true leader. You will not be able to articulate the issues that are affecting the people of this area. Unaona? I have the liberty. I had an opportunity even to work abroad. I had an opportunity to work in the UK. But you know, when we are sensitizing our wanafunzi wetu ambao wanaenda huko nje, tunawaambia make sure when you get the knowledge out there, come back home and build home. Unaona? So I'm vying for this position, not with the interest of making a lot of money, because you realize that when you're on a pesa, it's never enough. You see? And I believe that I'm vying for this position for the sake of the lives of the people that are the inhabitants of this area. Unaona, kama venye mmetoka mbali all the way from Isinya kufika hapa, you've seen the massive distance and the conditions of our roads and various things that we may not be even able to tell you at this particular time. So I'm going there with the need of Mwananchi. I want to become
a servant leader, mwananchi ambaye ana address issues ya wananchi, because you realize viongozi ambao tumechagua hapa awali, they have not been open to mwananchi. They have distanced themselves with mwananchi. So kuna mwananchi hapa kwa ground ambaye analia, but there is no one to listen to their cry. There is no one that can hear or see what they are going through. So being kijana ambaye amezaliwa hapa, nimepitia hizi changamoto zote, so I believe that if mwananchi anaweza saidiwa, anaweza sikizwa, na wakuwe na mtu ambaye wanaweza mtuma, if they want him to visit a certain office, a certain ministry, he is quick to run and see kama mwananchi anaweza pata msaada ile ambaye anahitaji. Yes. Wow. So bwana engineer. Yes. That is a very good those are very good and wise words from you. Yes. Lakini kuna swali ambayo tungetaka kuuliza hapa. We've seen leaders come in and they leave. Watu wanakuja na promises, wanasema nitafanya hii na hii na hii. At the end of the day 5 years zinaisha, hajafanya. Yes. So what do you have so that what's your manifesto so that in the next 5 years, because tuliambiwa time waits for no man or time waits for no king. Very true. If it happens today you get this seat, 5 years itaisha, tutakuja tujiulize Mheshimiwa Koech alisema hivi na hivi na hivi. Did he fulfill? So tell the people of Olosirkon what you have for them. Okay. Thank you very much, Mr. Felix. I've always been preaching this gospel to mwananchi since I started telling mwananchi that I'm there, Engineer Koech is there, and he wants to be your leader. We've realized tumeangalia trends za politics hapa Kenya, and we would want to be the first group or the first lot of leadership ambayo ina advocate for mature politics in Kenya. You see, there have been these promises that wanasiasa wanapeana. They give out promises that some of them are not even feasible. They are things that they cannot do. Unaona? So we've been telling mwananchi from the word go, tumewambia mwananchi, let us move away from this politics ya nitawafanyia. If you elect me, nitawafanyia hivi. Let us change the politics, the dynamics of politics in this country. Let yule mtu ambaye anatafuta uongozi, because if you really believe that you are called, because uongozi, remember being a leader ni kuitwa, ni wito. It's just like any other wito kama ya pastor na vitu kama hiyo. Unaona? If you have that calling inside you, you will labor, you will sacrifice. It is all about sacrifice. Unaona? So ukiwa na hiyo wito, we've been advocating kwa penye tumefika, tumealikwa. Tunawaambia wananchi, if you want to see a true leader, they walk by example. They lead by example. Unaona? They work for mwananchi. Let them do something small that we can see. See manene ya promises, empty promises, because that is the dynamics ambayo imetumiwa before. And it is actually, we are facing a challenge now convincing mwananchi kuwa that we are different. Unaona? Because now politicians wamesema, they say politics is a dirty game, but it is not dirty. It is the players that are dirty, you see? But politics is good. And we've been telling mwananchi, let these people do something small. From the list of issues ambayo tuko nayo, let them tick the few they can be able to do. Sawa sawa. Badala ya kusema nitakuja niwafanyie hii, let them do something small that mwananchi anaweza ona that is promising. Because if you want to build a road, I will use an example of a road or maybe something. If you start a foundation, tomorrow you are not going to do the foundation again. You will continue from where you left. And if these leaders will not set that foundation, then there is nowhere to begin from tomorrow. Unaona? For them to be promising leaders, let them do something small. And as an Engineer Koech, we've started setting the base of that. We've actually installed a few security lights in our community. Kuna mahali ambapo ni giza, hakuna stima imefika. We've done some security lights. We've helped watu wa motorbike. We've done several shades za motorbike. We've helped several women groups na manene ya viti, manene ya kuwasaidia waende in the right offices kupata them their groups registered. So we've started doing something on the ground. Unaona? And that is what I would want to echo to other leaders that are seeking leadership. Let them also follow suit.
let them help mwananchi. Let us move away from immature politics of nitawafanyia, sawa sawa, to politics here. Let me do this small that I'm able to do, and then I will continue from there. Because if you see, ukiangalia, even when Jesus was asking, the disciples were asking Jesus, who is the greatest amongst us? Jesus told them that the greatest amongst you is he that is going to be a servant. So we need servant leadership, especially in Olosukon Cholinga ward. We need people that will become servants and not bosses. Sawa sawa. Yes. So engineer, yes. Do you feel, what is your feeling kulingana na uongozi ambao uko sasa hivi? Are you contented with the kind of leadership we have currently at Olosukon Cholinga ward? I would not say that I'm contented, because ukiangalia we have leadership in place, but bado kuna kilio kwa mwananchi, unaona, and we don't want to despise everybody, unaona. We are gifted differently, and those ones that are in position now, they were elected. They didn't just find themselves in those offices. People entrusted them with their votes, unaona. It's only that they have not met the expectations ya mwananchi, unaona, and that is why we are calling upon the leaders that are in place now. They have done their part, they have done their best, but we can also give a chance to other people that have that can do extra, that can do beyond what they have been able to do. Sawa sawa. As a leader, ukiangalia bado kuna kilio hapa na pale. You need to go back to the community, find out where is the problem, find the root cause of the problem. I think what we've lacked from our leaders that have gone ahead of us is that openness. They have not been open to mwananchi. They have not been transparent, because kama kuna funds zinatolewa za community, I believe that there is fairness, sa zile kuna allocation. But are these leaders telling mwananchi how much is being released, kama ni ya manene ya CDF, kama ni manene ya bursaries, how much is given out? Are they open with that really? They need to check the dynamics of the people they are working with. Unaona? Because when I walk around the community, nasikia kilio, wengine wajapata bursary, nasikia wengine wajawahi pata miaka zao zote. Those ones that are getting, maybe they are not even eligible. Unaona? So as a leader, they need to come back to the ground. They have one-on-one with mwananchi. Unaona? So as a team, as Koech, Engineer Koech, we are planning to work with mwananchi. As a leader, I'm planning not to dictate to mwananchi what to do. I want my plan to be based on the views and the need of the mwananchi. Unaona? I will draft all my strategy from the need of mwananchi. You meet the need of the people on the ground. Sawa sawa. So I'm planning also to have to delegate responsibilities to various people, have the community involve themselves in the things we are doing. Unaona, the moment we allow the community to involve themselves, they will feel that they are part of the thing they are doing, they are part of the project. They will have that sense of ownership. Sawa sawa. And when they have that sense of ownership, then they do things in the right way. Sawa sawa. Engineer. Yes, sir. When you say that you're not that kind of leader who is going to dictate what to be done to mwananchi, you're going to work with the mwananchi. Yeah. There's a question that arises here. Does it mean that the current leader is a dictator? I did say that. I did say that he's a dictator, but what I'm trying to say is that for us to work well with wananchi is good. We have our plan based on the need on the ground. Unaona? Unless we define the word that dictator, what does dictator mean? But I'm not saying that the current leadership is a dictator government, but I'm saying that I think they should have involved mwananchi more and get to see where is the need. Because hapa tunajaribu kuangalia, we have vulnerable group, the disabled people, na vitu kama, and the needy people. Kuna ule mama kwa kijiji ambaye haelewi Kiswahili, hata tukifika pale nani anamtetea, unaona? So what I'm trying to say is that we should have people on the ground trying to find out where is the need in the community. But there is public participation. Yes. There is public participation, but how many people come for those public participation? How well is the information passed to the mwananchi that we have a public participation on such a date?
and which places are this public participation done. Unaona, kama ukiangalia, this is a massive ward. Kama moja imefanyika upande wa Kitengela, let us have 1 or 2 in between here kwa kijiji. Remember, tuko na wale wa mama na wazee ambao hawawezi kufika mahali mbali Kitengela, looking at the condition of our roads. Imagine you've called for a public participation, alafu kunyeshe, and this kind of soil, the black cotton soil, who will go for that public participation? Unaona? So there are many things contributing to people not even involving themselves in these participations. Unaona? So I think we need to address the first things first. Sawa sawa. So that we get the community involved. As a leader, tutakuja tuseme there was a public participation. It becomes an issue of blame game. You didn't come. I presented a public participation, but you didn't show up. But you've not found out what led to my not being present in that participation. Unaona? So I think it is all about meeting the first needs first. That is why I'm saying it is good to work with the need of mwananchi. Ujue what is the need before you move forward. Speaking of the need of mwananchi, Mheshimiwa, Olosirkon Sholinke ward. Pengine unaweza enda huko ndani katikati huko Olosirkon. Upate mama mkongwe, haelewi Kiswahili, haelewi Kizungu. And Mheshimiwa Eliud Koech cannot speak Kimasai. How are you going to help that mama? Yes, thank you very much for that. Like I said earlier, I have a team on ground. Niko na team, and my team cuts across all the tribes in Kenya. I have a Kisii in the team, I have a Luo in the team, I have a Maasai in the team, I have Kamba in the team. Unaona? So I have all these people on the ground. So I have several other point men kwa ground ambaye will reach out to yule mama mwenye hata haezi ongea Kiswahili, yule ambaye mimi personally I may not get there, but I have somebody that will go and find out what is their need, what is the need in a small locality, what do we need there. So I have several people that I work with. I'm not a lone ranger, so niko na watu kwa ground, and they communicate, they work day and night kuangalia how can we help the community, how can we help yule mama mzee, how can we help the vulnerable group. Because you realize that I told you that I've had an opportunity to work outside. I worked with the humanitarian organization in South Sudan after I graduated from the University of Nairobi. So I'm coming in as a leader with a vast knowledge, especially on the humanitarianism, and especially working with the vulnerable groups. Remember, pale I was working with the IDPs, I was working with the refugees. So I know how to handle, kuna ile kitu inaitwa, I don't know how to put it, the vulnerable group, like meeting the need, the immediate need ya wale watu. So I have people on the ground that are working day and night, wakiangalia where is the loophole, how can we help the people. Kuna several group, in fact I was talking to one lady, akaniambia from Kitengela, you need to come and meet this group of women ambayo they are living with HIV. I told them it is a good thing, because inside me I have that calling for the less fortunate. Unaona? So I'm even planning in the near future, Mungu akitusaidia tupate uongozi, to set up a big center that we are going to help the vulnerable group, the elderly, the disabled. Unaona? So I'm going to have a facility that is going to look up to the needs of these people. Yes. Wow, thank you so much, Mheshimiwa. Yes. We're hearing rumors huko nje. Watu wanasema Mheshimiwa Eliud Koech amekuwa endorsed na wazee ambao wanataka kucontrol ward ya Olosirkon Sholinke ward. Is that true? Unajua, people have the freedom of expression. Tunakubalia mtu aongee whatever they are able to speak. Unaona, we cannot restrict anybody from talking their own. But mimi personally, as a person, I know the culture of this land. Na kama venye nimesema, nimezaliwa, nimelelewa hapa. So nimeenda nikaomba baraka kwa wazee. Nikaambia wazee, hii ni vision niko nayo. Because remember I told you, I had an opportunity to work outside country. I had an opportunity kufanyia kazi wazungu.
but I decided to come back with this vast knowledge. I've had an opportunity to go to school. So nikasema, let me bring this knowledge back to the community. Let me work for the community. Let me see that my word is transformed. Because sasa Mungu ametujalia tumepata masomo, and then you come home, you realize that the condition of our homes, you realize that hatujafanya kazi even with this knowledge. So we need to start working from home. Mimi nimeenda nimeleta wazo, nikapata wazee, nikawaambia wazee ninaomba baraka yenu, niko kwenye hii safari, wazee wakanibariki. Lakini there is no endorsement or something like that. Nikuomba tu baraka in a genuine way, na nimewaambia niko kwa hii safari na ninaomba because I need wazee, I need kina mama, I need the youth for me to sail through this journey that I've embarked on. Sawa sawa. So hizo speculations za watu, unajua there is what we call Chinese whisper. If I tell you something here now, by the time it is coming back to me, it will be distorted, it will be something else. So you never know what is said outside there. Yes. Wow, thank you so much, Engineer Eliud Koech. The conversation continues. Yes. Olosirkon Sholinke ward imeshikana na Nairobi National Park. Yes. The main problem ambao wakazi wa Olosirkon Sholinke ward wamekuwa wakiface ni human and animal conflict kutoka Nairobi National Park. How are you going to address that as a leader? Asante sana for that. And also, I would want you to know that I'm also, I did at the University of Nairobi, I did a course called Environmental and Biosystem Engineering before I mastered on civil and construction management. So I'm an environmentalist by nature. I have the calling for environment also. Recently, last month on 24th, we launched a project of tree planting because we would want to see Olosirkon Sholinke ward becoming green. Na also tujaribu ku avoid the dynamics ya ukichaguliwa unaenda kuishi current. Me, I don't have any other current. This is my current, and I would want it to make it to be that current that people are running to. So they will be running to this ward. So I'm an environmentalist, and I've participated on various events, the KWS, the elephants, fighting for the elephants, and all these things. So I understand there is that conflict between the Kenya wildlife and the community. So, and ukienda part of this border ya park na the residents, I realized that it is not even well fenced. So I think we will take the responsibility of visiting KWS and the management, the leadership of KWS, try and emphasize to them the need of trying to close their borders properly. Kukiwa na electric fence mzuri, o hata kama itawezekana border ambayo inaguza ward yetu, kama inawezekana the erect a perimeter wall, it will be good. Unaona? So that we avoid that conflict, because unakumbuka there have been instances simba inatoka kwa park inakuja inasumbua wananchi. Kuna mahali kwingine elephants zinatoka zinaharibu mimea za watu. Unaona? So that is an issue that we are going to address. We are going to visit KWS, talk to the director, tell them to put proper measures in place. At least kukiwa na hiyo fencing properly, I believe hakutakuwa na hiyo intrusion ya wildlife kuvuka this other side, because we would also want to take care of the lives of our people wasikuliwa na wanyama. Wow. Yes. Another question from the local farmers. Wakazi wengi wa Olosirkon Sholinke ward, wale ambao wameoccupy the vast areas, wengi ni mixed farmers, wengine ni livestock keeping, wanafanya farming, wanalima. Yes. What do you have for these people? Thank you very much for that. In our manifesto, we have a point ambayo tunaita advanced farming. So what we are planning as a team is that we would want to bring in experts, especially on agriculture. Tujaribu tuangalia, because you remember, hii area, especially the entire Kajiado, is an agricultural land. We would want to maintain that heritage of this land. We would want to bring in expertise that are gifted in that area of agriculture, so that they can come and advise our farmers, they can come and educate them, wapate that what we call adding value addition to their produce.
So we would, in fact, hizo ni vitu ambaye tumeanza saa hii. I've spoken to several friends of mine that would want to come and co-educate our people on the need of adding value to their products. Unaona, you realize the main challenge ambaye tunapitia kwa hii eneo yetu when it comes to agriculture is these rain patterns. It is not consistent. We have short rains, and in one of our manifestos tukiangalia kwa maneno ya livelihoods tuko na maneno ya maji. We would want to tukipata uongozi, Mungu akitujalia, to lobby with the government tuhakikisha tumesink several boreholes ambayo itasaidia communities. It is going to help their cattle na vitu kama hiyo, na pia kwa ukusaji wa mimea. So currently we are trying to educate our people on the need of having a value addition to their products, na kuna several workshops we are organizing, watu wapate hiyo masomo, wapate hiyo elimu ya kufanya nini, ya kujaribu ku add value on their products. Yes. So that what is in place, it is in our manifesto, and we will make sure that we've maintained the heritage, and we ensure that kama mtu analima mboga, analima kitunguu, nyanya, they get good produce and then they get market for it. Yes. Thank you so much, Mheshimiwa Eliud Koech. Yes. This reminds me of something. I think a couple of weeks ago, yes, kuna mazishi ilikuwa Mashuru, and you attended, Mheshimiwa Kaisha attended. But then wakati viongozi walipewa waongee, Mheshimiwa Kaisha akasema, Koech tutaenda kuongea Kitengela. Mambo ya Kitengela tutaenda kuongea Kitengela. Yes. I have a simple question. Do you have personal differences with the current MCA ama ni mambo ya siasa? Personally, it was an honor to attend because that family was a family friend. So I was going there just like any other monarch. But tukipewa opportunity kuwa mjisimamishe, in as much as those are not our voters, you never know tomorrow. So nikajisimamisha, but ni kiongozi, whatever he decides, we follow. Personally, I don't have any differences with Mheshimiwa Kaesha. I respect him as my MCA, the sitting MCA. And when I want your shirt, when I want that jumper umeva, you will not take it lightly that I would want to have it, is it? See, you like it yourself, right? So kutakuwa na hiyo mvutano kidogo, lakini hiyo ni siasa. There is no tuna any differences. I don't have any differences with anybody. I don't even have that time of arguing with anybody because I have a lot of things to do myself. Unaona? So I don't have that time of arguing na watu na vitu kama hiyo. I respect my leaders, and also unajua respect is a two-way traffic. If you want to be respected, respect others. Sawa sawa. Mimi sina shida. Yeye aliongea akiwa kiongozi, akiwa politician, so I respect that. There were no hard feelings. Sawa sawa. Mimi nilichukulia hivi. Asante sana engineer. So tukiendelea nini mheshimiwa, we know wengi wa wapiga kura Olosir Consulinke 1 ni vijana. Yes. Na vijana wamekuwa wengi na imefika mahali wameanza kuingilia mambo ya wizi kwa sababu hawana kazi, lack of employment or something. How are you going to handle that? Because recently kumekuwa na hiyo case ambayo vijana walipoteza maisha yao juzi pale. There were people from different areas. So in terms of insecurity and employment, how are you going to address that? First of all, tunataka kusema pole sana, especially kwa hiyo familia ambao walipoteza watoto wao. That was the issue of mistaken identity. Na we are not in support of such things happening in our ward. Hii issue ya employability in our area ni juu kazi haijafanyika. Unaona? We have roads that need to be constructed. We have waterways that need to be opened. We have several things that need to go on in our area. Sawa sawa. Which haijafanyika. So as a team, what we are planning to do, we are not going to reinvent the wheel. What we are just going to do is to try as much as possible and keep our youths busy. Sawa sawa. Wanasemanga an idle mind is the devil's workshop. Unaona? We will try as much as possible to engage our youths.
creating employment for them. How do you create employment? By you as a leader working, ukifanya kazi. Kama kuna project ya kujenga barabara kilomita 10, where are we going to get the manpower? From our youth. Sawa sawa. So if we are going to initiate hizi maneno ya kazi ifanyike, maneno ya barabara, kazi kwa vijana ilikuja, but none of our youth in this world were considered, and we wonder why. Unaona? So what we are going to do as a team, tukikuja in Mungu akitujalia tupate uongozi, we would want to keep our youth busy by creating employment for them. What inaanza na sisi kufanya kazi kwa ground. And nimekuambia kuwa I've had the opportunity of going outside there. So najua sometimes kuna kuanga na limitation of resources in our ward. Sometimes fedha zinachelewa, vitu kama hiyo. Unaona? What we have as a team, we have a backup plan for that. I built a network when I was in South Sudan working there. I built a network when I was abroad. I built a network of friends also. So I would want to come in as a resourceful person. And I will not put my mind to depend on the funds ambayo serikali inatupatia. I would reach out to my friends out there that are able to fund some of our small projects. So that tuhakikishe kuwa kazi inaendelea. Because sasa mtu anaweza uliza, what are you going to do different? Because it is the same government and issuing the same resources. How are you going to handle all these resources? Unaona? Sisi we have, I build a good network, and I would want to reach out to my friends outside there to come in and help us as a ward. On top of what we are getting from the county government, we would want also to lobby from our friends tuhakikishe kuwa kuna hiyo kazi, sustainability of our projects. Unaona, we ensure that the projects we embark on doing, they are sustainable, zinapata other funding from hapa na pale. Sawa sawa. So we will come in with a massive a lot of resources. We will come in with a vast knowledge, considering that I'm an engineer. I will come in a vast knowledge. Ukiangalia some of the projects I'm doing here, maybe you will pass by there and then you see the ongoing projects, because there's a big hotel we are building here. So you will see the quality of work, because also the need of quality also comes in place. It is not just doing things for the sake of doing them. Do quality things that will serve the mwananchi for quite some time. Yes. Thank you so much, Mheshimiwa. Yes. Welcome back mtazamaji. As tumekuwa tukiendelea na conversation yetu hapa na Engineer Eliud Koech. Inaonekana engineer ni mtu wa watu. Katembelewa na Michael Sancheto Oletiampati, who is the Pastoralist Development Network of Kenya National Coordinator. And I wouldn't take that opportunity lightly. That's why tunaona a new face hapo kwa bench. Maybe ningetaka Koech introduce because he's a friend of Koech, and pengine sasa we take it from there. Thank you, Mr. Felix. Karibu sana Mr. Tiambati. Mr. Tiambati is my father, like my own father, and the age mate na my own dad. So I take him as my father. He's a neighbor. He's a great man. He's a political scientist. Unaona? So he's my learned friend. So unaona, we exchange ideas hapa na pale. When this vision or this calling of leadership came in place, I went to his home, tukakaa chini na mzee, my own dad, na my dad, my uncle. We sat down with them and we deliberated on this idea before we went out now to call wazee tuwaombe baraka. Yes, karibu sana Mr. Tiambati. Asante. Yes. Wow. Karibu sana Mr. Tiambati. My name is Felix from EsupenTV, and ningependa kujua kwa nini mnapatia Koech kura? And so many people wanataka hii kiti. Kuna wale from the Masai community, because I can see Mr. Tiambati is one of the Masai people from this area. Yeah. Asante sana na karibuni hapa kwetu Loltekes. Tuko katika Kitengela, Losirikon Ward. Na ni kwa nini tunataka kupatia Koech? Mara nyingi tumepatia watu, tangu nilipokuja hapa tumepatia watu wengi sana.
Na mwanzo kabisa wacha nianze na kusema kwamba wengine wetu tumekuwa na bahati sana. Tulikuwa kati ya ile group ilikuwa bombers kutengeneza katiba mpya. Maono ya katiba mpya ni kama sisi watu wa hapa yametupotoka. Kwa sababu ukiangalia kutoka Ongatarongai mpaka hapa, unaona sisi ni kama jamii ambayo imesahaulika. Unaona hakuna barabara, hakuna public utilities, na hapa tuna watu aina nyingi sana. Tuna watu ambao wanafanya kwenye serikali, tuna watu wa KWS, kuna askari, kuna wanabiashara, kuna wasomi. Hapa ni mahali ambapo kumebeba Kenya mzima. Nairobi, kati ya wale watu wanaishi hapa, about 80% wanafanya kazi Nairobi. Lakini hakuna social amenities. Hata daraja tulikuja kupata juzi, wa China walipokuwa wakitengeneza SGR, ikabidi tuwafungie barabara. Kufunga barabara ndivyo serikali ikaja tukawaambia ile daraja kidogo tumejitengenezea, wamekuja wakaharibu, wanataka tupite wapi? Ndio ikabidi wa China watengeneze barabara. Ninasema nini? I am simply defining marginalization. Kusahaulika. Ikiwa unasahaulika ukiwa kilomita 6 kutoka Nairobi, na yule ambaye wako Turkana, na tuna katiba ambayo inasema article 256 ina define what marginalized community is. Jamii ambazo zinatengwa, zimewachwa kutoka kwa maendeleo, na si kwa sababu hawachangii, ni kwa sababu tu ya uongozi. Kwa sababu leadership determines the kind of development a country and a place will have. Sasa ndio tukaketi tukajiuliza, je, tufanyaje? Tumekuwa tumechaguana na hatupati nini? Maendeleo. Ningependa tu kusema jambo moja kwamba hapa kwanza Ololtepe sublocation, the only government project we see is a police post ambayo inakuwa funded na CDF. Hiyo tu ndio tunaweza sema hapa serikali presence. Yaani mchango wetu kwa tax tunapata hiyo. Beyond that hakuna. Probably hata unaweza, kama mtapata nafasi ya kwenda kukutana na governor, muulize kama anajua Ololtepe. Tafadhali endeni tuulize huyu jamaa rika yangu. Awaya, unajua Ololtepe tangu lipochaguliwa tunaelekea another election. Honestly, because my understanding of leadership is about going to the people. Because you owe it to those people. Leadership is not about the office. Huyu kijana nilimpa example moja, nikamwambia mahali fulani nilisoma kwamba kuna huyu jamaa aliandika akasema alipokuwa kwenye ofisi fulani kule Marekani, akiitwa kwa mkutano analipiwa first class ndege. Akifika kwa airport anachukuliwa na Mercedes. Akifika kwa jumba la mikutano anapelekwa pale kwa waiting area na anaulizwa, "Sir, what will you have, coffee or tea?" Na analetewa kahawa, alafu anakaribishwa pale aende aseme chenye alikuwa aseme. Alipotoka kwenye ile ofisi, alipoitwa kwa ule mkutano tena, alienda Koech, alifly kawaida. Alipofika airport alichukua taxi. Alipofika kwa conference hall, hakuwa na mtu wa kumlaki, aliingia kama mtu wa kawaida. Alipotaka kinywaji aliendea kahawa yake kama mtu wa kawaida, akatumia kikombe ya plastic na aliketi na watu wa kawaida. Sasa akasema, nikajua kwamba sio mimi ambaye nilikuwa napewa hiyo heshima, ni ile ofisi nilikuwa nayo. And that is where leadership is. Hiyo ndio niliambia Koech, nikamwambia ile ofisi uko nayo uitumie inavyostahili. Kwa sababu wewe utakuja tu utakuwa tu jamaa hapa kawaida kama sisi. However, the difference ndio itakayo kutambulisha. That will be your legacy. Na sasa kwa nini Koech? Tuje hapo. Sasa mimi kama mzee ninasema I'm being selfish.
nimesaidia wengine sasa. Sasa ni wakati wa kujisaidia. Because sisi tunakaribia kuretire. Tuna retire mahali ambapo hatuna barabara. Tuna retire mahali ambapo hakuna hospitali. Tuna retire mahali ambapo hakuna shule. Tuna retire mahali ambapo hakuna any other social amenity. Hata viwanja za vijana kuchezea hakuna. Siku hizi wanachezea kwa maploti za watu. Tuna retire mahali environment sio haistahili kuanza kwa watu ambao ni wazee. So what do we do about that? Sasa sisi tukaketi tukasema let us also get our mtu wetu sasa. Wacha tusukume kijana wetu ambaye labda tutamwambia kijana, hapa tunahitaji hivi na atatii. Na kama hakuna atatuambia sitapata wakati huu, lakini tutapangia. Ya pili, tukajiuliza ni jinsi gani tutafanya uongozi ambao ni tofauti na ule ambao umekuwepo. Ndio hiyo umesikia Koech akisema, amesema yeye atafanya kazi na watu. A good leader consults. A good leader listens. A good leader implements. Tumekuwa watu Kenya wa kupewa what are they called? Promises. Grand promises. Lakini ikishafika ni wakati kwa kutekeleza, inakuwa sasa ni kitendawili. Sisi tumeamua kwamba tutaanzia chini, mtu wa kawaida. Yenye umesikia Koech akisema kwa kila sekta kuna mtu wa kurepresent. Hii inamaanisha nini? Hata mkienda kwa mambo ya development, the new development paradigm, inaitwa participatory development. Kwa nini inaitwa hivyo? Ukishahusisha watu, kwanza inapata ownership na inapata sustainability. Kwamba hata wewe ukija uweke borehole pale, watu wapate maji na ni wao wanazisimamia. Hata labda kama ni generator wanatumia, wakati itakufa ama iharibike, watajiunga pamoja waulizane tutafanyaje. Si waite Koech waambia Koech generator imeharibika. Na labda yeye bado alimeshamalizana na uongozi. Ndio hiyo sustainability. Watu wakishachukua ownership inakuwa sustainability, itaendeleza ule mradi. Hiyo ndio tunataka. Ya pili, kule kwa county huwa watu wanajadiliana nini? Sisi hatujui. Honestly, we can say we don't know kwa sababu sisi hatuoni chochote. Labda sasa tutasema kuna CDF. Kwa sababu hata kwa Kimasai ukienda uulizwe kulinyesha mahali fulani, useme ndio. Uulizwe ulishuhudia, useme nilisikia. Utakuwa kweli chenye unasema ni ukweli? Hapana. Itakuwa speculation because you heard, you didn't witness. Sasa sisi tuko hivyo. Huwa tunasikia kuna hela za county. Huwa tunasikia watu discuss kwa county assembly. Huwa tunasikia kuna CEC. Huwa tunasikia kuna devolved structures. But the benefits bado hatujazifeel. Na tunaudhika sana kwa sababu tunajua hapa kuna professionals wengi, kuna watu wengi ambao wanachangia kwa uchumi wa Kajiado na pia kwa ushuru wa Kenya. Ni nini hii ambayo tulifanya ambayo inafanya sisi tufanywe kama watoto ambao wanaitwa mayatima? Honestly, what did we do? Here we are and we are prepared to work with anybody. Paka hapo mzee Tiampati. I have a question. Kuna swali ime-rise hapo kwa conversation yako. Umesema kwamba for a long time you've been neglected by the current leadership. And that is why now you've decided that one of your own, you're going to push one of your own. Does it mean that you are the people from this community ndio mmeamua kumtoa Koech ama ni Koech ndio aliamua hapana, I'm tired of it? Hilo ni swali nzuri sana. Unajua unapotaka kupanda Mount Kenya, nia si ya mwenzako, ni yako. It's your initiative. But then once ukiamua ninataka kukwea huu mlima, unaenda sasa unaambia watu ambao unaona kama utafanya kazi pamoja. Si kila athlete ana support team. Ukijitosa basi unatafuta support team. Huyu kijana alikuja na hata sisi wengine wetu tulishindwa sana. Naambia yeye umewachana, umekataa kulipwa in pounds. Ukuje ungangane na hii hali ngumu ya Kenya bwana.
Umekataa kukaa kule kwenye kila mtu anataka kwenda, ukuje hapa ung'ang'ane na hii vumbi. Akatuambia mimi nimeketi nikaona haya masomo ambayo nimepata, hii exposure nimepata, hizi networks nimejenga, nimetengeneza, wacha zije zisaidie hii community. Kwa nini? Tulipokuwa tukijenga hata hapa nyumba yetu, nilikuwa nachota maji na punda. Na singependa mtoto wangu aje achote maji na punda. So what do you call that? Sasa hayo ni maono na wito. Mtu akija akwambie nina maono na wito na ukubaliane nao, the least you can do ni kumsupport. Mwambia basi, hebu tuketi. Unatakaje? Mimi nataka infrastructure, health, nataka education, na nataka hiyo nyingine ilikuwa nini? Environment and livelihoods. So ni nini nyingine mtu atauliza? So utazifanyaje? Mimi ninajua sina uwezo wa kufanya nikiwa peke yangu. Nitafanya na watu. Nimesikia na nikajua hata saa hizi even ukifika kwa development wanasema development imeshift sana kutoka top bottom. Imefika mahali where people are owning. Unaenda pale kama wewe unaleta msaada. Sio wewe kwenda kuambia jamii. Ni unauliza jamii shida yenu ni nini? Mungependa kuitatua aje? Wewe unakuwa facilitator. Unaona? Si ile tunaambiwa mtu anaketi Nairobi alafu anasema nitajenga abattoir mahali fulani ambapo hakuna ng'ombe. Sasa ukiweka kichinjio mahali wanakuza mahindi, utakuwa umewasaidia aje? Ukiweka store ya mahindi ama mashine za kusaga mahindi mahali wanafuga mifugo, utakuwa umewasaidia aje? Sasa ni hiyo paradigm. Globally kuna shift. Inasema kwa miradi, ndivyo miradi na uongozi uweze kuwa na manufaa kwa jamii, lazima uwe na mizizi yake katika ile jamii. Na ni njia gani ambayo inashinda yenye yule jamaa amebeba maji na punda, yule jamaa ambaye amekuja akasema mimi sina majibu yote, I only want to offer myself, munielekeze. Mimi ni facilitate process ambayo itakuja kuchangia katika kutatua yale matatizo ambayo inawakumba nyinyi. Sasa huyu hata unamuita nani? Huyo ndio unamuita kiongozi. Kwa sababu kiongozi in essence ni yule ambao he's a facilitator, he's a figurehead. Lakini nyinyi wenye mna shida, nyinyi ndio mtatatulia zile shida. Kwa hivyo mimi ninasema this is an empowering kind of leadership. Empowering, yani inatupa jukumu la kujifanyia mambo yetu. La pili ni hiyo wamesema international and local networks. Sana sana hata serikali kuu inatafuta wale wanaita development partners. Hapa hatujasikia hiyo katika uongozi. Hata ninajua county governments, some county governments wana partnerships. Lakini at the ward level sijasikia. Ikiwa tutapata hiyo, ni nani atakataa? Tuwe tukiwa na mradi pale hivi ya kusupport watoto shule, tuwe na mradi wa kusaidia wamama, tuwe na mradi ya kusaidia improve. Amesema kwamba kutakuwa na advanced or improved agricultural production. Sasa hivi tunaelewa, tunajua land in Kajiado is shrinking. Space. Kila mtu anataka ploti Kajiado, si ndio? Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha ile nafasi ambayo tungetumia kukuza vyakula inapunguka. So what do we do? Basi inakuwa sasa value addition. Kama nilikuwa na ng'ombe 20 na ekari zimepunguka, ninachukua ng'ombe wa Borana na changanya na wa Kimasai na Saiwa. Yule nitapata anakuwa anatoa maziwa kwa wingi. Pia hata wakati atachinjwa, na pia atatoa nyama, na pia wakati atakapopelekwa sokoni ataniletea hela za kutosha. That is what you do. Kwa sababu inabidi uwe mbunifu. Ikifika ni kukuza mimea, tunafanya nini? Tunajiuliza ni mimea gani ambayo tutapanda kwa uchache lakini tupate mazao kama kawaida. Unaona? Na hapo ndio unaanza sasa kusaidia mwananchi wa kawaida. Alafu unauliza veterinary services ni kina nani? Kuna mashirika mengi sana yanapatiana hizo services. Kwa nini hatuna sasa hivi? Tuende kwa health.
tuna mashirika mengi sana ambayo yanapatiana huduma za afya. Kwa nini hawako hapa? Pia sisi ambao tuko hapa tumepata nafasi ya kufanya kazi sehemu nyingi. Sisi tukiwa hapa tuko tayari kusaidiana na yeye. Akuja aniambia, mzee, kuna hii project inakuja hapa, tafadhali na kuomba udeal na wao. Aende kwingine, aende Kitengela, kuna project ya youth iko hapa, nani ako na hiyo experience? Nimesema hapa tuko professionals wengi. Hii ward ina resources, kwanza human resource. Tukiweza tumia zile human resource na kuchannel inavyofaa, na kuambia sisi tutawachana na Kajiado, tutakuwa tukishindana na Nairobi. We will be competing with Nairobi. If only we could put our act together. Sisi tutaambia Kajiado, wacha tupatane mbele. Watakuwa wakikuja hapa badala ya kwenda ng'ambo kufanya benchmarking, watakuwa wakija hapa Olosir Counseling Award kufanya nini? Benchmarking. And that is what we want. Tuna challenge huyu kijana, tunamwambia hiyo ujuzi yote umepata, hebu ilete. Tuonyeshe tu jinsi tutakavyofanya. And the next thing, sisi tutastukia tumeenda kama jinsi Israel iko kwa desert na ndio ina supply matunda Europe. See? That is those are some of zile ideas sisi tuko nazo. Si tushinde hapa. Mambo ya youth. Tunajua tuna vijana wengi. Ile shida kubwa sana Kenya tuko nayo ni wingi wa vijana na ukosefu wa nafasi. Lakini nafasi ziko. Ni mikakati ambayo hatuna. Kwa sababu ukienda nchi zingine unaona vyenye wamefanya. Koech amesema kwamba atajaribu kutafuta miradi ya vijana. Miradi ya vijana wako na nguvu. Hizo miradi wapewe. Pia watengenezwe into groups. Waweze kuaccess zile resources ziko. Si kuna pesa za vijana? Ziko wapi? Kuna pesa za wazee? Za Wakongo ziko wapi? Kuna pesa za wasiojiweza? Ziko wapi? Sasa ndio tunasema kijana, watu tutakutuma hapo ukajue hayo mambo yote huwa yanafanyika aje. Kwa sababu yakija hapa yatatusaidia na yatasaidia hata Kajiado County. Kwa sababu hapa tukiinuka kiuchumi, kwani ushuru utakuwa ukienda wapi? Si itajenga Kajiado na itajenga Kenya. Kwa hivyo sisi uongozi sasa hivi hatutaki kusema ile wazungu wanasema we don't want to follow this narrow-minded kind of politics. No. We are bringing in a new paradigm in politics, not only in Kajiado, but we want to set an example that we can channel our politics in a mature, decent, and efficient way by working together. Unaangalia, si ati niangalia mwenzangu alafu niseme huyo ni nani, kwa sababu hiyo ndio shida wa Masai. Tuko nako kashida, nako kasumba ndiko kanatusumbua. Ukisikia ati Tiampati ana uwezo, the first thing kanga Railo, huyo ni nani tena? Huyo ni nani? Honestly, by virtue of being Tiampati, si ni mtu. Na ninaona hii hata mimi ni mzaliwa wa Narok, na ninaona ati kuchaguana lazima tuulizane ukoo, rika. Hizo ni qualifications za wapi? Tunauliza, actually the best thing would be ni nini amefanya. Let us go there. Kama huyu kijana, swali la kwanza tulimuuliza Hero, ni nini umejifanyia? Kwa sababu siwezi kuja kuita unisaidie kama hujajisaidia. Akaniambia kuja uone mradi wangu. Wenda nikaangalia nikasema yenyewe kama unaweza jisaidia hivi, ukipata nafasi si utasaidia hata wengine. Because you have the means and the know-how, you only need to get an opportunity. Sasa unaona? Sasa hiyo ndio tunataka. Tunaomba Mungu sana atusaidie. Sababu hii leadership hata hajui. Tulipokuwa tukijadiliana, namuuliza mshahara wa MCA ni ngapi? Pesa ngapi? Mimi sijui. Kwa sababu hiyo sio shida, haja yangu. Haja yangu is service to the community. Change lives. Make a mark. Kwa sababu kwa nini leo tunakumbuka Martin Luther King? It's because kwa sababu ya jinsi alivyo saidia jamii. The way he touched humans. Tunakumbuka Malcolm X. Hawa hatuna uhusiano nao, lakini tunawakumbuka. Why? It's because of the way they touch society. That is the same thing hata tulimwambia. Usiende hapo ati unatafuta utajiri. Utajiri iko hapa.
utajiri, babangu kusema utajiri uko ndani ya watu. If you have a good relationship with people, then you're rich. And an appeal ningependa kupatiana kwa viongozi wenzangu hata kwa county, hata kule kwetu Narok, ni tubadilishe mawazo ya uongozi. Tuache hizi petty politics. The world has moved on. We get into real politics. Real politics is about issues and the lives of people. Tuangalie ati nitakataza nitauza ng'ombe zangu nizuie Koech kuingia pale. Honestly, mtu mwerevu ambaye anaelewa uongozi wanasema in politics you keep your enemies very close. Kama unajua mimi ni threat kwako, then you bring me closer. Ndio utaweza kunimonitor na kuchannel energy zangu. Lakini ukiwa unanitusi ukiwa pale na sina uhusiano, si hata mimi nitakuhujumu. Kwa hivyo tubadilishe mawazo. Tupatie hao vijana pia, hata sisi tushazeeka. Tumeshazeeka sasa. Hata mifupa imeanza kukataa kazi. What we can do, we still have the knowledge, tuna ujasiri, tupatie wale wako na energy, kwa sababu vita kwa desturi ya Kimasai si ya Warani. Warani sasa tuwachane hiyo energy yao, lakini sisi tuwapatie counsel, tuwaelekeze ili tuweze kupata manufaa. Wow. Thank you so much Mzee Champati. Mtazamaji, palipo na wazee hapaharibiki neno. Hapaharibiki jambo. Wow. We've had so much na natumai yale ambayo amesema kuhusu Engineer Koech yote ni ukweli kabisa. Amesema hata Engineer Koech ajui mshahara ya MCA ni ngapi. Wow, so Engineer Koech, we've really enjoyed being with you today. Thank you very much. Ningependa nikupatie nafasi ya kuambia watazamaji ama watu wa Olosit-Kon, Sholingi Ward and the people of Kajiado at large why they should vote for you. Asante sana Bwana Felix. I would want to say thank you very much for this opportunity. Na mimi kwa majina ni Engineer Eliud Koech Mwasaru, na to all residents wa Olosit-Kon Sholingi Ward, mimi ninaomba kura zenu mwaka ujao wa 2022 utakapowadia. Mimi ni kiongozi ambaye nimejituma na niko na wito wa uongozi, na ningependa kuwahimiza kuwa tunapoelekea kwenye uchaguzi, wacha tufanye uchaguzi wa amani, tufanye uchaguzi ambao utatusaidia kama wakaaji wa eneo hili, tuchague viongozi ambao wanamaanisha. Venye wazungu wanasema, a leader thinks about the next generation, but a politician thinks about the next election. So ningependa kuwaomba wananchi watukufu wa ward ya Olosit-Kon Sholingi Ward, ninaomba kura zenu mwaka ujao wa 2022. Ninaomba mjitokeze kwa wingi, tupige kura na tuchague viongozi ambao watatujenga kama eneo, viongozi ambao ni wa matendo, viongozi ambao watakuwa ni watumishi kwa wananchi, lakini si hao ndio wanakuwa ni mabosses kwa ofisi zao. Otherwise, Mungu awabariki eneo la Olosit-Kon Sholingi Ward, na tuendelee kuombeana na tuendelee kusimama pamoja. Sisi tuko na msemo kuwa tunasema pamoja twaweza. Tuna imani kuwa tukishikana kama wana Olosit-Kon Sholingi tutaweza, na Mungu awabariki sana. Asanteni. Wow, thank you so much Mheshimiwa Engineer Eliud Koech. Kuna kitu ambacho nimesahau, and before we wind up ningependa utuambie what is your political lineup? Wewe una support nani, MP, governor, senator, na utuambie pia uko kwa chama gani? Asante sana Bwana Felix. Yes. Kwa sasa I've met several aspirants ambao wanaomba viti kwa ngazi tofauti, lakini kwa wakati huu sijajialign mahali fulani nikasema niko na fulani ama fulani, kwa sababu sisi we want to work with like-minded people. We want to work with like-minded leaders. Na changamoto ambayo nimekuwa nikiwapatia ni kuwa let us be doers to mwananchi. Kama sisi tunashikana kihali, kimawazo, we have the same vision of kusaidia mwananchi, we will work together. So I've started with quite a number of people, and in the near future we will have known the leaders that we want to work with. Lakini at this particular moment I may not say much about it,
because bado tunaangalia matendo. Sisi ni watu tuna believe on matendo. We want to see what you can do, what you have been able to do kwa mwananchi, and what you will do. We want to align ourselves with the team ambayo inaenda kusaidia mwananchi. Yes sir. Thank you so much engineer. Thank you. Mtazamaji na mkazi wa Lower Sholinke Ward, mkazi wa Kajiado County at large, you've heard from engineer Eliud Koech. Today we've been having a very interesting conversation with him. He's one of the aspirants who is eyeing to be an MCA or Lower Sholinke Ward. A brilliant mind, a great mind, and a great investment to the people of Sholinke Ward. That is, I've been your host Felix Leseni, and this is the Supen TV. Until next time, thank you so much.